Hare Jai Radha Madhava Gopijana Balaba Vivaradare Gopijana Balaba Vivaradare Yasodanandana Bhajajana Ranjana Yasodanandana Bhajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Gopijana Balaba Vivaradhare Gopijana Balaba Vivaradhare Yasodanandana Bhajajana Ranjana Yasodanandana Bhajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitago Haribo, 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 Nitago Haribo, Nitago. Nitago Haribo, 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 Nitago Haribo, Nitago. Jai Vishnu Paramahansa Paribhakacharya Astutra Shrimad Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Vishnu Paramahansa Paribhakacharya Astutra Shrimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Ananta Kodi Vaishnava Vrinda Ki ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Nam Acharya Srila Das Thakur Ki Prem Se Kasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Ki Sri Radha Krishna, Gopa Gopinath, Shamakunda Radha Kunda, Giri Govardhan Ki, Vrindavadam Ki, Mayapadam Ki, Dwakadam Ki, Jagannathpurdam Ki, Ganga Maya Ki, Yamuna Maya Ki, Tash Devi Bhakti Devi Ki, Sri Nitai Gaurachandra Ki, Sri Krishna Balaram Ki, Sri Radha Samasunda Ki, Harinam Sankirtan Ki, Samaveta Bhakta Avinda Ki, Nitai Gopimanande. All glory to some devotees. All glories to the some devotees. All glories to the some devotees. All glories to the lotus feet of Shri Guru Gauranga. Namaste Sasadevi Gauravan Kajanisas Nivadi Pashtadishta. Narayana Namaskritya Narayachaiva Narottaman Devam Saraswatin Vyasan Tato Jaya Mudiraye Nastapaye Swabhadreshu Nityam Bhagavata Sivaya Bhagavati Uttamas Loke Bhakti Bhavati Nastiki Vede Ramane Chaiva Purane Bharate Tata Adu Adhyantya Mahadikya Hari Savata Giyate Mokam Karoti Vachalam Prangu Langrate Giri Yakripataham Vande Shri Guru Dinatarine Paramananda Madhava Dhamma Prajita Kadavota Paramoni Masam Satam Vedan Vastavam Atavastu Shivadun Tavataya Molana Shima Bhagavate Mahamoni Krishiki Vai Paraisvara Shadyurdi Varite Takitivite Takishtanan Nigama Kapatalu Gaditan Phalam Sukamoka Andavasanditan Pivatam Bhagavatam Rasanalayam Hura Urasika Bhavaka Yashava Shramanayam Krishna Paramapurushe Bhakti Tupadevam Sansoka Moa Bhaya Paha Hatoyam Brahmasutrenam Bharatata Vinaya Gayati Vasharuposho Vedata Parabhimita
Savidetiya Sanam Saram Saram Parampimita Savavedantam Saram He Sri Bhakta Mishtati Tarashami Tashati Tashananyati Sarati Vachid Namamo Vishnu Gurave Gurachandaya Vikatadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tatate Namo Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are continuing the reading of Shrimad Bhagavatam. So the topic of so Dhruva Maharaj, he had performed austerities, performed meditation, meditating on the Supreme Lord according to the instruction of his Guru Narada Muni. Now he has attained the goal of his life, the goal of his meditation, which is to meet the Supreme Lord, and the Lord had appeared before him. So, and of course, when the Lord appeared before Dhruva Maharaj, so the Lord's form, beauty, and everything captivated him so much so that he actually lost the desire which he originally had before he began his austerity. И, конечно же, когда Верховный Господь явился перед Dhruva Махараджей, образ Верховного Господа он настолько поразил Dhruva Махараджа, что он забыл обо всех своих материальных желаниях. The desire being that he wanted a kingdom that is above the kingdom of his great grandfather, which is Lord Brahma himself. И он забыл конкретно о материальном желании, которое было у него, что иметь царство больше, чем у его прадедушки. Even though he was a young boy, 5 years old, still he had this desire because he was denying a seat on the lap of his father. Несмотря на то, что он был всего лишь маленьким мальчиком, но у него возникло это желание из-за того, что ему отказали в возможности сидеть на коленях своего отца. So with great determination, he performed the austerity, and the Lord was pleased by Dhruva Maharaj's determination. So he appeared before him. С огромной решимостью он совершал эти аскезы, и Господь, будучи доволен его решимостью, явился перед ним. So, Dhruva, we've read the prayers by which he actually he was regretting the fact that he had a material desire. He was regretting this. Итак, Dhruva Махарадж, он возносит свои молитвы Господу и высказывает сожаление о том, что у него были материальные желания. So he was speaking himself about how despicable he is to be having this desire when the Lord appeared before him. It's like somebody looking for a piece of glass, and then the person got diamond. И он говорит сам о себе, каким же ничтожным он был, имея эти материальные желания, даже несмотря на то, что сам Господь явился перед ним. Это как если бы мы искали кусочек стекла, вместо него нашли бриллиант. However, the Lord, he actually decided to give Dhruva Maharaj the fulfillment of his original desire. Однако Господь, он все же решил даровать Dhruva Махараджу исполнить его желание. So we read to this text, and then we can say something about that. И сейчас мы прочитаем сегодняшний текст, и после этого что-то скажем. Naya Adishtam Bhadra. That is it. Yeah, text is over there. Text 20 to 21. So Naya Adishtam Bhadra.
Ya Brajishnu Druvakshati Yatra Grahaksha Taranam Jyotisham Chakam Mahayitam Medyam Go Chakravat Stashnu Parastat Kapa Vasinam Dhamo Agni Kashyapa Sukro Mona Yo Yevano Kasyaha Charanti Dakshini Kritya Brahmanto Yad Satarakaha. Is it written there? Is it there? Okay. Yai Adishtitam Bhadra Yarajishnu Druvakshati Yatra Grahakshas Taranam Jyotisham Chakra Aitam Medhyam Go Chakravat Stashnam Parastat Kalpa Vasinam Dhamogni Kashyapa Sukro Mona Yo Yevano Kasyaha Charantik Dakshni Kritya Brahmanto Yat Satarakaha. You can chant. Ladies? Now, never anyai by others Adishtitam was ruled Bhadra, my good boy, Yat, which Brajishnu, brightly glowing, Druvakshati, the land known as Druvaloka,
Yatra, where где Graha, planets, планет, Riksha, constellations, созвездий Taranam, and stars, и звезд, Jyotisam, by luminaries, светил, Chakram, and sacrament. круг, Ahitam is done, сделан, medium, around a pole, a central pole, вокруг центрального столба, go of bulls, духов, chakra, a multitude, много, that like как, stashno, stationary, неподвижное, parastat, beyond, за пределами, kalpa, a day of Brahma, день Брахмы, эпоха, Vasinam, those who live, живущих в Dharma, Dharma, Дхарма, Agni, Agni, Агни, Kashyapa, Kashyapa, Кашьяпа, Sukra, Sukra, Шукра, Monaya, great sages, великие мудрецы, yea, all of them who, которые Vanaukasha, living in the forest, живущие в лесу, Charanti, move, движутся, Dakshini Kritya, keeping it to their right. оставляя ее справа, Brahmantaha, circumambulating, обход, Yat, which planets? которые планеты Satarakaha, with all the stars. со всеми звездами. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki. The Supreme Personality of Godhead continue. My dear Dhruva, I shall award you the glowing planet known as the pole star, which will continue to exist even after the dissolution at the end of the millennium. No one has ever ruled this planet, which is surrounded by all the solar systems, planets and stars. All the luminaries in the sky circumambulate these planets, just as bulls tread around the central pole for the purpose of crushing grains. Keeping the pole star to their right, all the stars inhabited by the great sages like Dharma, Agni, Kashyapa, and Sukra circumambulate this planet, which continues to exist even after the dissolution of all others' purports. So when I finish, then you can read the whole thing. Although the pole star existed before its occupation by Dhruva Maharaj, it had no predominating deity. Dhruva Loka, our pole star, is the center for all other stars and solar systems. For all of them circle around Dhruva Loka, just as a bull crushes grains by walking around and around a central pole. Dhruva planet, the best of all planets, and although it was a childish prayer, the Lord satisfied his demand. Dhruva wanted the best of all planets. And although it was a childish prayer, the Lord satisfied his demand. A small child may demand something from his father, which his father has never given to anyone else. Yet, out of affection, the father offers it to the child. Similarly, this unique planet, Dhruva Loka, was offered to Maharaj Dhruva. The specific significance of this planet is that until the entire universe is annihilated, this planet will remain. Even during the devastation,
which takes place during the night of Lord Brahma. There are two kinds of dissolutions, one during the night of Lord Brahma and one at the end of Lord Brahma's life. At the end of Brahma's life, selected personalities go back home, back to Godhead. Dhruva Maharaj is one of them. The Lord assured Dhruva that he will exist beyond the partial dissolution of the universe. Thus, at the end of the complete dissolution, Dhruva Maharaj will go directly to Vaikuntha Loka, to a spiritual planet in the spiritual sky. Srila Vishnu Chakravarti Thakur comments in this connection that Dhruva Loka is one of the lokas like Shvetadvip, Mathura, and Dwarka. They are all eternal places in the kingdom of Godhead, which is described in the Bhagavad Gita, Tat Dhamma Paramam, and in the Vedas, Om Tap Vishnu Paramam Padam Sada Pasyanti Suryaha. The words Parasma Kappa Abhashanam, transcendental to the planets inhabited after the dissolution, refer to the Vaikuntha planets. In other words, Dhruva Maharaj's promotion to the Vaikuntha Loka was guaranteed by the Supreme Personality of Godhead. Can read? Верховный Господь продолжал: «Дорогой Друва, я подарю тебе лучезарную планету, именуемую полярной звездой, которая будет продолжать существовать даже после гибели Вселенной в конце дня правды. У этой планеты, окруженной всеми солнечными системами, планетами и звездами, до сих пор не было правителя. Все небесные светила движутся вокруг нее, подобно быкам, которые ходят по кругу, вращая жернова, перемалывающие зерно. Оставляя полярную звезду справа от себя, все звезды, населенные великими мудрецами, Дхармой, Агни, Кашьяпой, Шукрой и другими, обращаются вокруг этой планеты, которая не разрушается даже в то время, когда уничтожаются все остальные планеты Вселенной. Хотя полярная звезда существовала до того, как на ней появился Dhruva Махараджа, у нее не было правителя. Dhruva Лока, или по-нашему полярная звезда, находится в самом центре небесной сферы. Все остальные звезды и планетные системы вращаются вокруг Dhruva Локи, как быки, которые ходят по кругу, вращая жернова, перемалывающие зерно. Dhruva хотел стать повелителем лучшей из планет Вселенной, и хотя это было лишь ребяческой мечтой, Господь исполнил его желание. Если маленький ребенок попросит у отца какую-нибудь ценную вещь, которую тот никогда не давал никому другому, отец из любви к малышу может сделать для него исключение. Именно так Махараджа Dhruve досталась уникальная планета Dhruva Лока. Главная ее особенность состоит в том, что даже с наступлением ночи Брахмы, когда вся Вселенная гибнет, эта планета остается нетронутой. Существует два вида разрушения Вселенной. Планеты Вселенной гибнут с наступлением ночи Брахмы и в конце его жизни. Когда Брахма умирает, избранные живые существа возвращаются домой, к Богу. Dhruva Махараджа принадлежит к их числу. Господь заверил Dhruvu, что частичное уничтожение Вселенной не коснется его. Когда же настанет время полного уничтожения Вселенной, Dhruva Махараджа отправится прямо на Вайкунтха Локу, духовную планету, находящуюся в духовном небе. В связи с этим Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает в своих комментариях, что Dhruva Лока стоит в одном ряду с такими локами, как Шветадвипа, Мадхура и Дварака. Все они вечно существуют в Царстве Господа, описанном в Бхагавад-гите, Тадхама Парамам, и в Ведах, Ом Тат Вишну Парамам Падам Сада Пашьянти Сураяхам. Слова Парастат Калпавасанам, трансцендентная планета, жизнь на которой продолжается даже после уничтожения материального мира, указывают на планеты Бхагавад-гиты. Иначе говоря, Господь пообещал Dhruva Махараджа, что в конце концов он попадет на Вайкунтха Локу. Nanya Aristitam Bhadra Ya Brajishnu Dhruva Kshiti Yatra Grahaksha Tarana Jyotisam Chakra Aitan Maidan Go Chakravat Stanum
Parastal Kapabashinam, Damogni Kashyapa Sukro Monayoye, Vanoka Saha Charanti Lakshmi Kritya, Brahmanto Yat Satarakaha. Translation. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Dhruva, I shall award you the glowing planet known as the pole star, which will continue to exist even after the dissolution at the end of the millennium. No one has ever ruled this planet, which is surrounded by all the solar systems, planets, and stars. All the luminaries in the sky circumambulate this planet, just as bulls tread around a central pole for the purpose of crushing grains. Keeping the pole star to their right, all these stars inhabited by the great sages like Dharma, Agni, Kashyapa, and Sukra circumambulate this planet, which continued to exist even after the dissolution of all others." Верховный Господь продолжал. Дорогой Друга, я подарю тебе лучезарную планету, именуемую полярной звездой, которая будет продолжать существовать даже после гибели Вселенной в конце дня Брахмы. У этой планеты, окруженной всеми солнечными системами, планетами и звездами, до сих пор не было правителя. Все небесные светила движутся вокруг нее, подобно быкам, которые ходят по кругу, вращая жернова, перемалывающие зерно. Оставляя полярную звезду справа от себя, все звезды, населенные великими мудрецами, Дharмой, Агни, Кашьяпой, Шукрой и другими, обращаются вокруг этой планеты, которая не разрушается даже в то время, когда уничтожаются все остальные планеты Вселенной. So Dhruvaloka, or the pole star, is the brightest star, the brightest planet in this universe. Sometimes you can actually see it. Sometimes you can see the pole star. Some rare circumstances with this is the brightest star, the most. Every once in a while people do see this star. People can see it sometimes. Итак, Дhruvaloka, или полярная звезда, она является самой яркой звездой или планетой, которую мы можем наблюдать на небе. Иногда она открывается нам, то есть иногда мы можем увидеть ее из-за того, что она самая-самая яркая. And of course, it's so far away because it's way above all the planetary system. So therefore, it remains, small because it's so far away. Just like all the stars. Actually, each star represents particular planets. But because they are so far away, so we only see them as stars. И, конечно же, она находится очень-очень далеко от нас, над всеми планетными системами, то есть поэтому мы видим ее такой маленькой, она кажется нам всего лишь маленькой точкой на небе или маленькой звездой. На самом деле все звезды это планеты, но из-за того, что мы находимся очень далеко от них, они видятся нам лишь маленькими звездами. Just as those who go way up into the space, into the higher planet, they see this Earth as so tiny like this, like a tiny speck. И так же, как обитатели этих планет, которые находятся высоко-высоко, над нами они видят Землю такой крошечной, там внизу где-то. Just like let's say here in Vrindavan, Mathura, somebody say, "Oh, I am the greatest," Допустим, здесь во Вриндаване, в Мадхуре, кто-то может сказать: "О, я самый великий." But he just agree, maybe a greatest within Vrindavan. The Vrindavan is within the state of Uttar Pradesh. И он может быть самым великим здесь во Вриндаване, но Вриндаван входит в округ Уттар-Прадеш. And then the state of Uttar Pradesh is within the country of India. А этот штат Уттар-Прадеш, он находится часть страны Индии. So you can just imagine how great can that person. You are saying here great here in Vrindavan, but Vrindavan just there's a whole country of India. Да, и мы сразу же можем представить себе масштаб, если кто-то говорит, что он самый великий здесь во Вриндаване, но Вриндаван это всего лишь одна маленькая часть Индии. And then India itself is just one of the countries on this planet Earth. И сама Индия это всего лишь одна из стран здесь на планете Земля. And on this planet Earth is just one planet among all the solar systems. А планета Земля это всего лишь одна из планет в Солнечной системе.
And then this solar system is just one among so many solar systems. Because there are at least 7 different planetary systems that are there. Actually, 14 of them. 14. Yeah, 14 planetary systems. И эта солнечная система, она является также всего лишь одной из частей солнечных систем и планетарных систем, которые находятся здесь, во Вселенной. Всего их 14. And then among this planetary system, which consists of this universe, it's just one among billions and billions of universes that is coming from the body of Lord Vishnu. Эти планетарные системы, которые составляют Вселенную, они также являются всего лишь малой частью, то есть эта Вселенная, которая состоит из планетарных систем, она является лишь одной из множества миллионов Вселенных, которые выходят из тела Махавишну. So you can just imagine somebody proclaiming himself to be so big person, and then when you consider, different gradations of planetary system, the universes, so it's just a matter of force ago that somebody said, "Oh, I'm great." И то есть, если мы посмотрим на это с перспективы того, что с перспективы устройства этого мира, этих вселенных, и когда кто-то заявляет себе, что он великий, это в принципе всего лишь игра его ложного эго. So therefore, we should not be so proud of ourselves. И поэтому нам не стоит слишком гордиться. If you take all this into consideration. Если мы примем все это во внимание. Correct? Is it? Правильно? So, Dhruvaloka, the pole star, it's beyond all the planets and is not subject to dissolution, to destruction. When there's, at the end of the universal creation, when everything got destroyed, Dhruvaloka will not be destroyed. Итак, Дhruvaloka или полярная звезда, она находится над всеми планетами, и она не подлежит разрушению или исчезновению, вернее, уничтожению. Она не подлежит уничтожению даже в тот момент, когда все остальные планеты будут уничтожены. Because Dhruvaloka, which is personally created by the Lord Himself, is not created by Brahma. Every planet here in this universe is by Brahmaji, but Dhruvaloka manifested by the Lord Himself. Потому что Дhruvaloka, она была создана самим Господом, в отличие от других планет, которые были созданы Господом Брамой. Дhruvaloka, в связи с тем, что она является творением Господа, она не будет уничтожена. Just as there is a Shwetadvip is a planet where Lord Vishnu resides. This Shwetadvip is within this universe, but is manifested by Lord Vishnu for the purpose of maintaining this universe. Shwetadvip. Так же, как и Шветадвипа, место, где находится Господь, она была проявлена Господом Вишну, и также не подлежит уничтожению. So basically, Shwetadvip is like it's an import of Vaikuntha planet onto this world. It's an import. И Шветадвипа, она является как бы проявлением планет Вайкунтхи в этом мире. Even though it's within this universe, but it's not part of this universe because it's actually a manifestation of Vaikuntha. Даже несмотря на то, что Шветадвипа находится в этой вселенной, но на самом деле это всего лишь манифестация Вайкунтхи. Just like an embassy, let's say Russian embassy, American embassy in Delhi, even though the embassy is within the city of Delhi or the country of India, still, once you enter the embassy, you are no more in India, you are in that country, Russia or USA. Да, мы можем привести здесь сравнение с посольством. Когда вы находитесь в посольстве, оно представляет собой часть той страны, то есть, допустим, посольство русское, посольство в Индии, в Дели. Когда мы приходим туда, мы уже больше не в Индии, мы уже находимся в России. So, similarly, the Shwetadvip, Mathura, Vrindavan, Dwarka, these are all manifestations of spiritual world. They did not destroy when the whole planetary system destroyed. When there is destruction, devastation, they all remain as it is. Vrindavan will never be destroyed. It's because Vrindavan is not part of this material world. Vrindavan, Mathura, Jagannath Puri, Dwarka, these are manifestations of spiritual world. They don't destroy. They remain the same as it is. И точно так же Шветадвипа, Мадхура, Вриндаван, они являются проявлением духовного мира здесь в материальном мире, поэтому они не будут уничтожены, даже когда произойдет уничтожение всех остальных
планеты или всей Вселенной. Вриндаван, Дхама, Джаганнат Пури Дхама и все святые Дхамы, они являются проявлением духовного мира и не подлежат уничтожению. So, similarly also Dhruva Loka is also the same. The planet which was given to Dhruva Maharaj also is not subject, will not be subject to dissolution when the whole universe is destroyed. И точно так же Dhruva Loka, планета, которую Господь даровал Dhruva Махараджа, она не будет уничтожена, когда будет уничтожен весь мир. Just like they mentioned the word here, Vishnu Paramanpadam, Sada presented that the Lord, the transcendental abode of the Lord, this one will always be remain even after the dissolution of the entire planetary system. That will always remain, and that's supposed to be the attainment of everyone, how to attain that planetary system that will not be subjected to destruction. Did you get my point? Did you get me? Yeah. Okay. Здесь упоминается стих «Ом тат вишну парамам падам сада пашенти сурава», что значит трансцендентная планета, и также упоминается, да, трансцендентная планета, жизнь которая будет продолжаться даже после уничтожения, и после уничтожения материального мира. Таким образом, целью каждого из нас должно достичь такой планеты, которая не подлежит уничтожению. So does that mean that now we said, okay, Vrindavan is a manifestation of the spiritual world? So then now that we're already in the spiritual world? Ну и теперь мы можем сказать себе, хорошо, Вриндаван — это проявление духовного мира, значит, мы все уже находимся в духовном мире. Yes, but it depends on your consciousness. Да, но это зависит от вашего сознания. Like Prabhupada said that we cannot go to Vrindavan by ticket. You can't just purchase a ticket and go to Vrindavan. Шрила Прабхупада говорил, что нельзя просто так купить билет и отправиться во Вриндаван. Vrindavan is not a tourist place where, I'm going to tourist, take a bus from Delhi and come to Vrindavan. No, that's not Vrindavan. Вриндаван — это не просто туристическое место, нельзя просто так купить билет на автобус из Дели и приехать во Вриндаван. Because Vrindavan is such a place where Krishna Lila eternally goes on. It's going on eternally. Вриндаван — это такое место, где Кришна Лила происходит вечно. So the great devotees who actually have residence of Vrindavan, the great devotees, they can see Krishna Lila. They can see everything. They can see the real transcendental Vrindavan, which is only possible after the eyes is open. When you have spiritual eye, then you can see the real Vrindavan. И великие личности, великие преданные, проживающие во Вриндаване, они могут видеть эти вечные игры Господа Кришны, проходящие здесь. Они могут их видеть, потому что у них открылись глаза, они видят их своим духовным зрением. Just like one great devotee, Vishnu Chakravarti, he composed a prayer, 8 prayers, and the last line of that prayer, whereby say, Mamastu Vrindavan Eva Bhasha, that I desire residence in that eternal abode of Vrindavan. Vasa means to reside, Vasa means to the resident. И великий преданный Вишванат Чакраварти Такур, он написал такие молитвы, вернее молитву, и последней строчкой этой молитвы было, он выражал свое горячее желание всегда пребывать в вечной обители Вриндавана. So Dhruva Maharaj, he attained this great abode, which is far bigger, far higher than what his great grandfather has. И Dhruva Махараджа, он достиг этой обители, которая на самом деле намного превосходила ту обитель, которая была у его прапрадедушки Господа Брахмана. Because Dhruva's father, his name was Uttanapad, and Uttanapad was the son of Manu, and Manu was the son of Brahmaji. So which means Lord Brahma is a great grandfather of Dhruva Maharaj. И отцом Dhruva Махараджа был царь Утtanapада, а его отцом был Ману, соответственно, отцом Ману был Господь Брахма. Таким образом, Dhruva Махараджа был, вернее, Господь Брахма был прадедушкой Dhruva Махараджа. So after the insult
of Dhruva Maharaj, and then he decided to avenge the insult given to him by his stepmother. So he went to perform the great austerity according to the instruction of the spiritual master. Now the Lord appeared to him, and the Lord now said, okay, I want to fulfill your desires. И дабы как-то отомстить за оскорбление, нанесенное ему его мачехой, Dhruva Махараджа, он отправился в лес для того, чтобы совершать суровые аскезы, и Господь явился перед ним. Actually, Dhruva Maharaj does not want it. He doesn't want, because seeing the Lord, I have attained everything. I don't want this desires I have. They're just like broken pieces of glass. Seeing you, this is the greatest attainment. I don't want this, my dear Lord. I don't want, my desire for material desire is completely gone. I don't want any of this thing. И увидев Господа, Dhruva Махараджа начал возносить ему молитвы, сокрушаясь о том, что у него были материальные желания. Он говорил, что мой дорогой Господь, видеть тебя — это есть совершенство, и все мои материальные желания, они напоминают мне всего лишь осколки битого стекла. So basically, the test of our spiritual practice is when we actually see the reduction of all our materialistic desires. И главным испытанием нашей духовной практики является то, когда мы видим все наши материальные желания. Because attachment to anything material, that's what keeps us in this material world. Потому что наша привязанность к чему-либо материальному — это то, что держит нас здесь, в материальном мире. And the more we can see the reduction of our attachment, the reduction of the attachment, of the desires, the more we can actually see the spiritual reality. И чем больше мы можем видеть, как наши материальные желания они уменьшаются, тем больше мы можем соприкасаться и с духовной реальностью. Just like Kunti, she was praying that, my dear Lord, only those who have become materially exhausted, they are the only one who can actually appreciate you. Как царица Кунти, которая в своих молитвах говорила: мой дорогой Господь, только те, кто уже достаточно страдали здесь в материальном мире, кто уже пресытились, только те могут увидеть тебя. Because as they say, just like you want to cross River Yamuna, you go to River Yamuna, you want to cross the river, and then and then you put your leg in two boats. There are two boats, one this way and another that way, and then you try to cross the river on two boats. Is that possible? Собираетесь пересечь Ямуну, вы приходите к Ямуне и садитесь в лодку, но вы делаете это таким образом, что одну ногу вы ставите в одну лодку, а вторую ногу в другую лодку, и таким образом на двух лодках, балансируя между ними, вы пытаетесь пересечь Ямуну. Возможно ли это вообще? Has anyone ever tried that before? Пробовали ли вы когда-нибудь? You've tried that? You'll be frustrated, basically. Скорее всего, вы очень быстро разочаруетесь. So similarly also, our attempt to practice spiritual life, and we also maintaining our materialistic attachment, it simply result in frustration, that's all. И вот это очень похоже на то, как мы практикуем нашу духовную жизнь, при этом сохраняя все эти материальные привязанности, и, конечно же, очень быстро мы отчаиваемся. So therefore, we have to make a choice. Either you want Krishna or you want materialistic, desire, fulfillment of your desire. So you have to make a choice. You cannot choose both, either Krishna or Maya. Choose one of the two. But both is not possible to maintain it. It's just not possible. You'll be frustrated. А нам всего лишь нужно сделать этот выбор, либо наша духовная жизнь, либо наши материальные желания, выбрать между ними. Нельзя выбрать оба. То есть мы либо с Кришной, либо с Майей. So therefore, we find when devotees are constantly struggling, so many difficulties always there because of the desire. We don't want to let go. We don't want to let go of things because we don't want to let go. So therefore, attaining spiritual bliss, spiritual success, it becomes difficult because we don't want to let go of those things. И, конечно же, в духовной практике мы сталкиваемся с множеством трудностей, испытаний, потому что мы просто не хотим отказаться от своих материальных привязанностей, мы держимся за них и не хотим отпустить. But in this situation here, we find that the Lord, He wants to award Dhruva Maharaj for his original desire,
because he desired to have a big planet. So the Lord actually want to give him the reward, want to give him that particular thing. И в нашей истории о Дрюе Махараджи Господь хотел как-то вознаградить его, и он даровал ему, хотел исполнить его желание, поэтому он даровал ему эту планету Дрюва. Now, this kind of seems contradictory, because the devotees don't worship the Lord so that they can fulfill their material desires. But in this case, Dhruva Maharaj, his desires is being fulfilled by the Lord himself. И это может выглядеть противоречиво, ведь мы не занимаемся духовной практикой для того, чтобы Господь исполнял наши материальные желания. Однако здесь, в этой истории, Господь, Он исполняет материальные желания Дрюва Махараджа. Now we should understand that the fulfillment of this desire of the Lord is not because the Lord wants to reward Dhruva Maharaj for his austerity. This is the Lord's love towards his own devotee. И мы должны понимать, что поступок Господа или эта ситуация, это не значит, что Господь просто хотел вознаградить Дрюва Махараджа за его аскезу. Because, you're okay. His love towards his devotee. Потому что это проявление любви Господа к своим преданным. Because the Lord, out of his own affection for his devotees, he can actually make his devotees attain materialistic success, but without the devotee becoming entangled in it. Господь из своей любви к преданным, Он может помочь им достичь некого материального успеха, но без того, чтобы преданные при этом привязывались к ним. And of course, this is some of the contradiction that sometimes become difficult to understand, especially when one in the beginning stage of a spiritual life. И это некое противоречие, которое довольно сложно понять, особенно на ранних начальных стадиях духовной практики. So there was one time, Yudhishthira Maharaj, he asked Krishna for some benedictions. Однажды Юдхиштира Махарадж попросил Кришну о благословении. He said, "My dear Lord, I want to be the possessor of material, prosperity." Он сказал: «Мой дорогой Господь, я хочу обладать материальными богатствами». The Lord said, "You are my devotees, I give it to you." И Господь сказал: «Ты мой преданный, я дам тебе это». Then he asked, "I want to be the emperor of the greatest kingdom in this world." Затем он сказал: «Я хотел бы стать императором самого великого королевства на этой земле». The Lord said, "I give you, you're my dear devotee." И Господь сказал: «Я дам тебе это, ты мой дорогой преданный». And then he asked, "I want to be the husband of the most beautiful woman in this world." И затем он сказал: «Я бы хотел стать мужем самой прекрасной женщины на этой земле». So the Lord said, "I give you, you're my dear devotees, I give you." И Господь сказал: «Конечно же, я дам тебе это, ты мой дорогой преданный». So now, after all this prayer by Yudhishthira Maharaj asking the Lord, so the Lord asked him that, Yudhishthira, you are my dear devotees, and you're asking me for all these things. Normally my devotees don't ask me for material benefit, and so why are you asking me for all these things? И после всех этих молитв Господа Юдхиштиры, Господь обратился к нему с вопросом, он сказал: «Юдхиштира, ты мой дорогой преданный, но обычно преданные, которые дороги моему сердцу, они не обращаются ко мне с такими молитвами и с такими желаниями. Почему же ты обращаешься ко мне?» So Dhruva Maharaj replied, "Yes, my Lord, you are right. That yes, the devotees do not want any material benefit. The reason why I'm asking for this benediction is because, in general, people, they are afraid to worship you. People in general, they are afraid to worship you." Yudhishthira Maharaj. И Юдхиштира Махарадж ответил Господу, он сказал: «Да, я обращаюсь к тебе со всеми этими материальными желаниями, потому что люди зачастую они боятся поклоняться тебе». Because the devotees of Krishna, they are known to be impoverished, not to be poor. Потому что преданные Кришне, они, известно, что они обычно не очень богаты. Because normally the moment you start worshiping Krishna, Krishna actually takes away everything from you. It's called Hari. Hari means the one who takes away. He takes away everything from you. Обычно только мы начинаем поклоняться Господу Кришне, как он забирает все у нас, ведь его зовут Хари, Хари это тот,
кто забирает все. Because Lord Krishna says that when I become merciful towards my devotees, I deprive him of everything. Сам Господь говорит об этом. Я проявляю свою милость преданным так, что я забираю у них все. So therefore, Krishna's devotees, they are not known to be prosperous. They are not known to be rich in general. Поэтому преданные Кришне, они известны тем, что они не богаты. So therefore, people they would rather worship Narayan, Lakshmi Narayan, because you worship Narayan, you become very, very rich. Поэтому все хотят поклоняться Лакшми Нараяне, потому что когда вы поклоняетесь, вы становитесь богаты. So you become a devotee of Narayan, you become Lakshmi become very happy with you. То есть как только вы становитесь преданным Нараяне, Лакшми очень довольна вами. But Krishna, no, Krishna will not give you. He will take away everything you have. Но Кришна нет, он у вас все наоборот заберет. So therefore, people are afraid to worship. They say, why should I worship Krishna? И вот поэтому люди опасаются поклоняться Кришне и говорят, зачем бы я поклонялся такому? So Yudhishthira Maharaj is saying, because of this, people don't want to worship. But however, when people see me, they see me as a very the great emperor, the most the husband of the most beautiful woman Draupadi, very, very highly respected in the society. When people see me, they will say, oh, look at Yudhishthira Maharaj. He has all these things, a great emperor, look at his wife, so much wealth, and all these things. At the same time, he is a devotee of Krishna. И вот Юдхиштхира Махарадж сказал, что когда люди увидят меня, то, что я великий император, все мое богатство, мою прекрасную жену Драупади, они скажут, ну, посмотрите, когда этого Юдхиштхира, у него есть все, у него столько, он богат, он император, у него огромная империя, у него прекрасная жена, и при этом он преданный Кришне. So if Yudhishthira Maharaj can be a devotee of Krishna, and so I can also be a devotee of Krishna. Я сразу подумала, если Юдхиштхира Махарадж может быть преданным Кришне и получать все эти вещи, то и я смогу быть преданным Кришне. So in this way, the devotees, they will devise different ways and means by which they can attract people to Krishna consciousness. И таким образом люди они выдумывают различные способы, как же привлечь других к сознанию Кришны. So it's not that Yudhishthira Maharaj is interested to be the great king, to be a wealthy, to be the husband of a most beautiful woman. That's not his interest. But his interest was simply to see how people can be attracted to come and worship Krishna. И не то чтобы Юдхиштхира Махарадж очень хотел иметь все эти блага и богатства и так далее, но он просто пытался найти какой-то способ привлечь других к сознанию Кришны. So in this way, the devotees, the great devotees, they will manifest sometimes, just because their main interest is to see how people can come out of the materialistic entanglement and come to the Lord's lotus feet. So therefore, they will devise different means by which they can bring people to Krishna consciousness. И великие преданные, они зачастую изобретают различные способы, методы, каким образом привести других к Кришне, к его лотосным стопам. And of course, the lost devotees, even though they may have all kinds of wealth, everything, but at the same time, they are not attached to it, they are not entangled by it. И, конечно же, преданные Господа, даже несмотря на то, что они могут обладать всеми видами богатства, но они не привязаны к нему, они не порабощены этим богатством. So therefore, the Lord is telling Dhruva that I'm going to give you this planet, which is above all other planets, and at the end of universal dissolution, you will come back to me. You will come to my planet. You will be transferred to the supreme abode, Vaikuntha planet. И поэтому Господь сказал Древнему Махараджу, я дам тебе эту планету, которая находится над всеми, и в конце творения, когда все будет разрушено, уничтожено, ты вернешься ко мне. So therefore, we should take, Время у нас уже подошло к концу. So anybody has any question? Может быть, есть у кого какие-то вопросы? Знаете, мы как-то группа преданных обходили недавно, были вместе. И вдруг преданная, которая с нами была, очень удивленно сказала: знаете, я сейчас стою возле фонтана, очень красивого. У меня стакан воды, я... When Rupa Goswami was here,
So he sees everything as the whole land of Vrindavan as full of germs. Когда Рупа Госвами был здесь, он видел Вриндаван как шкатулку с драгоценностями. One time, the emperor of India, Akbar, he had come to Vrindavan. He liked to come, he liked the sadhus. So he had come to Vrindavan and he saw Rupa Goswami on the bank of Yamuna. So, and he asked the Goswami that if he liked to do any service, if he liked to do anything to help the sadhu. But Rupa Goswami did not, he said he didn't reply, but he simply took some mud from the bank of Yamuna and put it on the hand of the king. When he put it on his hand and the king opened his arm, he saw that it's turned into very beautiful gems, beautiful stones. He said, I don't even have this in my treasury. You see. И когда Рупа Госвами находился здесь, индийский император Анвай как-то приехал во Вриндаван и встретился с Рупой Госвами. И высадившись на берегу Ямуны, где Рупа Госвами находился, совершал свой баджан, император подошел к нему, предложил свое почтение и спросил, как он может послужить Рупе Госвами. И Рупа Госвами, он никак не ответил ему, он просто взял немного глины с берега Ямуны, немного песка и положил в руку императора. И когда император открыл ладонь, он увидел, что там, вероятно, какие-то драгоценные камни, которых у него не было даже в его сокровищнице. So anyway, the glories of Vrindavan is unlimited. So. And we should consider ourselves fortunate that we are here, but at the same time also we should be very, very careful on how we live in Vrindavan. Нужно считать себя очень удачливыми из-за того, что мы можем находиться здесь, но также быть также осторожными относительно того, как мы здесь ведемся, как мы живем. Vaishnava should always be appreciated, devotees should always be appreciated in Vrindavan. И Вайшнава всегда должен ценить и быть благодарным за эту возможность находиться здесь, в Вриндаване. Any other questions? Может быть, есть еще какие-то вопросы? Когда было, собственно, благотворение, звезда подаренная, когда Maybe just some indication when the pole star was created, like in the whole creation, when was the moment when it was created? As mentioned in Bhagavatam, the pole star was always there. It was done much. The Lord manifested the pole star much. It was always there. Period of time, even before Dhruva was given that planet. So it was there a long period of time before that. Now, when it was created, it wasn't mentioned, but it was there before it was given to Dhruva Maharaj. Там конкретно не упоминается, когда она была создана, но там говорится так, что она была там уже за долгое-долгое время до того, как Dhruva Maharaj получил ее. You want to go there? Если туда попасть. Ну а потом он оказался на духовной позиции, вернулся, не остался там, полярная звезда, а потом вернулся на Вайкунтху, да? Так произошло. So Dhruva Maharaj, he didn't stay as a Dhruva, but he came back eventually. He went to Vaikuntha. He stayed there. He stayed in Dhruva. He was there until because this narration, it took this narration of Dhruva Maharaj. This took place millenniums, like long period of time ago. So ultimately, Dhruva Maharaj, he went back to Godhead after that. Получается, что Dhruva Maharaj сначала отправился на Dhruva Локу, был там до момента уничтожения мира, всего мира, получается, и после этого он уже попал на Вайкунтху. Yeah. So, okay. So thank you very much for coming. Everybody's coming. Srila Prabhupada ki. Hare Krishna.